Hello guys, welcome back to my channel. In this class, we shall be looking at the consequences of president's rule. I mean the effect of president's rule. Okay, this is the effect. See, president. One is state law. Any powers untai? Like state law, three parts untai, right? Executive, legislature and judiciary. దాంట్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ సీఎం హెడెడ్ బై సీఎం. సో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న పవర్, గవర్నర్ దగ్గర ఉన్న పవర్, లేదా ఇంకెనీ అథారిటీ ఇన్ ద స్టేట్. సో దాట్ పవర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఆఫ్ ద స్టేట్. Now I'm telling what is the effect of president's rule over the executive power of the state. ఎఫెక్ట్ ఏంటి అంటే ప్రెసిడెంట్ హీ అజ్యూమ్స్ టు హిమ్సెల్ఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఆఫ్ ద స్టేట్. బై దిస్ ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్ ద పవర్ is with CM or union or a state council of ministers, this power is assumed by the president. Next thing, this is the effect, executive dantlo. And coming to legislative power of the state, upon this, what is the effect or consequence of president's rule? Same again, president ఏం చేస్తాడు అంటే president వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద లెజిస్లేటివ్ పవర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అంటే లెజిస్లేటివ్ అంటే ఏంటి? లా మేకింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద స్టేట్. లా మేకింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద స్టేట్. లా మేకింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద ప్రెసిడెంట్ రూల్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఆన్ ది లెజిస్లేటివ్ పవర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఈజ్ ప్రెసిడెంట్ హీ డిక్లేర్స్ వాట్ ఈ లెజిస్లేటివ్ పవర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అనేది ఇట్ లేదా ది లెజిస్లేటివ్ పవర్ ఆఫ్ ద స్టేట్, ద లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ దే ఆర్ టు బీ ఎక్సర్సైజ్డ్ బై ద పార్లమెంట్ అని ప్రెసిడెంట్ డిక్లేర్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ఓవర్ ద లెజిస్లేటివ్ పవర్ ఆఫ్ ద స్టేట్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్, సో దీన్ని బట్టి ఏమవుతుంది అని అంటే ఒకటి మన స్టేట్లో ఏమేమి ఉంటుంది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఉంటుంది. సో దీని మీద ఎఫెక్ట్, దీని కారణంగా దీని మీద ఎఫెక్ట్ ఏమవుతుంది అంటే ప్రెసిడెంట్ మే డిస్మిస్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సీఎం, స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, దిస్ టుగెదర్ ఈజ్ గవర్నమెంట్ కదా. సో ప్రెసిడెంట్ రూల్ టైంలో ప్రెసిడెంట్ మే దిస్ ఈజ్ అంటే ఇది డెఫినెట్లీ కాదు, దిస్ ఇస్ ఖచ్చితంగా కాదు. హీ మే అనేది కీవర్డ్. హీ మే ప్రెసిడెంట్ మే డిస్మిస్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్. ప్రెసిడెంట్ రూల్, ఆఫ్టర్ ఇంపోజింగ్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఓవర్ ద స్టేట్, హీ మే డిస్మిస్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ప్రెసిడెంట్ మే ఆ స్టేట్లో ఉన్న లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఉంటుంది కదా, ఆ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ద స్టేట్ని ప్రెసిడెంట్ మే ఐదర్ సస్పెండ్, హీ మే ఈజ్ ఎ కీవర్డ్, హీ మే ఐదర్ సస్పెండ్ ఆర్ డిజాల్వ్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్. అండ్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ టైంలో వెన్ ద ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఈజ్ ఇంపోజ్డ్, president rule when it is imposed, what we saw, president may, what he may do, president may dismiss the state government. He may dismiss the state government. కంపల్సరీ అని కాదు, హీ మే డూ ఇట్, చేయొచ్చు. హీ మే డిస్మిస్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ and he may suspend or dissolve the legislative assembly. He may suspend or dissolve the legislative assembly. Yes, suspend చేయొచ్చు, కానీ dissolution of the legislative assembly అనేది ప్రెసిడెంట్
ప్రెసిడెంట్ రూల్ ప్రోక్లెయిమ్ చేసిన తర్వాత 2 monthsలో ఇట్ హ్యాస్ టు గెట్ లెజిస్లేటివ్ అప్రూవల్ కదా, లెజిస్లేటివ్ అప్రూవల్ 2 monthsలో. సో ఆ లెజిస్లేటివ్ అప్రూవల్ రాకన్నా ముందు, బిఫోర్ ద లెజిస్లేటివ్ అప్రూవల్, ప్రెసిడెంట్ కెన్ నాట్, లిజన్ టు మీ, ప్రెసిడెంట్ బిఫోర్ ది ఏమంటారు, బిఫోర్ ది proclamation of president's rule gets the legislative approval, president cannot dissolve legislative assembly. This can be done only after the legislative approval. This is one other point. And see, executive power of the state, we saw the effect of president rule, the effect of president's rule over the executive power of the state and legislative power of the state. And legislative power of the state em chesnamo, legislative power of the state president chetula meediga, through the hands of president, it will be given to parliament. Now see another twist. Parliament can make laws on state list, and he can delegate also. Parliament can delegate also. Parliament can delegate lawmaking power to president or any authority appointed by the president, any specified authority appointed by the president also. That means now not just parliament. If it is delegated to the president can make laws. If it is delegated to a specified authority, then that specified authority can make laws. Okay? See now, next effect on fundamental rights. Is there any effect of president's rule? Is there any effect of president's rule over the fundamental rights? No, a big no. President rule యొక్క effect fundamental rights మీద ఉండదు. No, there will be no effect. And coming to judiciary, state law we have 3 parts, right? Executive, legislature, judiciary. 3 parts, right? So judiciary మీద is there any effect of president's rule over the judiciary ante? No, judiciary is untouched. Okay, so president's rule, effect of president's rule over fundamental rights of the citizens is 0, no effect. And effect of president's rule over the judiciary of the state is again 0. So simply there is no effect. National emergency law aina, president's rule law aina, judiciary is untouched. This is a note, right? Judiciary, be it in national emergency and be it in president's rule, judiciary మీద ఏ ఎఫెక్ట్ ఉండదు. Judiciary is untouched. And one more point is, see, when the president's rule is imposed, when the president's rule is imposed, see, who is authorized to make laws? We just saw parliament, right? Or parliament can delegate it to president or any specified authority.
any specified authority. So these are empowered to make laws kada by the constitution. So when they make laws, how long will those laws live? How long will they live ante, see, president's rule యొక్క maximum prescribed period is 3 years కదా. How long such laws live అని అంటే, they live, like they continue to live అనమాట. those laws continue to be in operation. This is a simple word. Those laws, see, those laws continue to be in operation. Those laws continue to be in operation. That means, see, president rule start అయ్యి president rule ఎండ్ అయిపోతుంది కదా. సో ప్రెసిడెంట్ రూల్, ప్రొక్లమేషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ అనేది రెవోక్ అయిన తర్వాత సచ్ లాస్, వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆన్ సచ్ లాస్? ఆ లాస్ అలాగే ఉంటాయా లేదా అంటే, ఎస్, అలాగే ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్, స్టేట్ లెజిస్లేచర్కి దాని పవర్ వచ్చేస్తుంది కదా. ఆఫ్టర్ ద ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ఈజ్ రివోక్డ్, స్టేట్ లెజిస్లేచర్ విల్ గెట్ ఇట్స్ పవర్ ఆఫ్టర్ న్యూ ఎలక్షన్స్. సో సచ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్, ఇట్ కెన్ రీఎనాక్ట్ that law, it can alter that law, and it can make any amendments if it wants. So this is another thing. So try, these are all in Lakshmikant, but try to remember.